And thousands of livestock swept away as floods wreak havoc in various parts of the country. As Abigail Shearer now reports, families across the country have been left in the cold, trying to salvage the little that they can. The long-awaited rains have now become a sore taste for residents in several areas across the country. In Kajiado County, Ilbisil sub-county, families have been displaced while their cattle and poultry were swept away by floods. The residents are left without a way out, as the only thing they have control over is to rescue the remaining bits of their property. Mbuzi hata zimebebwa, yule alikuwa na kuku, kwangu hakuna kuku hata moja. Kila mtu hakuna mtu ako na kuku, ng'ombe zimeenda, mbuzi zimeenda. Na vitu zimechukuliwa na tunakaa tu na watoto tukiwa juu ya meza. Jamani, tunauliza tu, hatuwezi kuonekania ni makandara wako. And in Samburu, the sad state of events are well explained as property has been swept away by the floods in Naishamunye area. The overflow have caused serious damage and the leaders of this area are calling on the government to intervene. Mali ile kidogodogo goigoi simeenda zote, na pia bado hatujapata kama kuna mwananchi ameenda, lakini mali yote na kila kitu maboma silifagiliwa. Na ningependa tu kuomba kama inawezekana Red Cross wajaribu kama watapata ndege waende waangalie hao watu bile wako, kwa sababu watu wamefurika pande hiyo na wamechindwa watatokea wapi, watapitia wapi. Elsewhere in Pokot, the situation is not different as residents spent a better part of the night and morning trying to control the muddle created by the mudslide following the heavy downpour. Residents and business people cry over their loss as some of the goods they depended on to earn a living are destroyed. Ilikuwa mwendo wa saa 5 na dakika 40 ya usiku. Tulikuwa tumemaliza kula, tukaelekea kulala. Ghafla binfu tukasikia mvua na mlipuko wa nini? Wa radi. Tukashangaa ni nini? Muda si mfupi nyumba ikaanza kutetemeka. Tukashangaa nini? Muda si mfupi tukashangaa maji imejaa kwa nyumba. Ile harakati ya kujitetea, tulitetea tu watoto peke yake. Vitu zilienda zingine tukasema eri maisha kushinda hii nini mavitu za dunia hizi. Asubuhi ndipo tumekuja asubuhi hapa tukakuta madhara haya. Tumeangamia, masto ndio hiyo imefurugika, vitunguu imeangamia. Sasa hata hatujui tuende wapi, tutazaidikaje, na hii ni pesa ya loan. Hata hatujui serikali watatusaidia namna gani kusudi hii gharama angalau loan wasije wakatukimbiza. Abigail Shearer for Lookup TV. Thank you very much, Abigail Shearer, for that particular